আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে এই সুইপিং পিআই রিফর্মস 2018। আমরা প্রোগ্রাম যখন শুরু করব, আমার গেস্টের সাথে যখন কথা বলতে শুরু করব, তখন অবশ্যই আপনাদেরকে আরও in details I will tell you more about sweeping PI reforms, what it is and why we want to discuss about it. But before that, let me introduce to my guest, Mr. John Duncombe. As you all know, John Duncombe, he's been here on this show for quite some time now. John, thank you very much for joining once again. Good evening to your viewers. How was your trip tonight? It was good. It was good as always. Good as always. And we're talking about sweeping PI reforms. Are we ready for that? Well, we're going to have to be ready for it, and are our viewers ready for it? Thank you, John. দর্শক, আপনারা যারা আজকে প্রথমবারের মতো প্রোগ্রামটা দেখতেছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনারা যারা ফোন করবেন আমাদের এখানে ফোন করবেন স্টুডিওতে সরাসরি আমি এবং আমার গেস্টের সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন। We will, if you feel comfortable speaking in English, please do. It will be much easier for John to answer your questions. Any questions that you have, please ask him direct. He's here to help. It doesn't have to be within our tonight's topic. It could be anything PI, personal injury related question. John is very experienced, so he is the man. If you have any curiosity in your mind, that's it. Bring it out and talk to John, and he will give you some solutions. If you do call, please try and make sure that one question at the time. If you ask more than one question, it becomes very difficult for us to answer your questions. Now, if you also have any other motor-related questions, you can ask. If John is comfortable to answer your question, he will. But try to stick to within the personal injury law, because he's a lawyer. Don't forget, he's not a motor technician. If you ask him about car electric fault or any other fault, he wouldn't be able to answer it. So please be careful when you ask the question. Yes, we do have a specialist, a motor technician who's normally on the show, but he's not here tonight. So next, if you do have any motor-related questions, you can ask next time. Suhail will be happy to answer your questions. So John, this change in the personal injury industry, which we talked on our last program as well, but which wasn't very clear that time. It wasn't actually, we weren't clear. We didn't know, which way it will go. Yep. But now we have an indication from the government that that change will happen. According to London, the Law Society Gazette, there was a headline they calling a MOJ confirms sweeping PI reforms for October 2018. So that was one of their headline. Yes. Just after the consultation. Now, these reforms, the personal injury reforms, obviously the government wants to go ahead with this, but we know obviously there are a lot of people who's actually claiming for small injury, personal injury, which the limit was £1,000 before, but now obviously the proposal is to bring it up to 5,000. Yes. Which means if the injury claim is worth less than £1,000, they're not going to get any legal support. Is that true? Yes. If the injury claim is worth less than £5,000, you will not be able to have a solicitor's fees paid for. You'll have to pay for them yourself. Okay. So if the claim is less than £5,000, then the claimant is not going to get their lawyer's expense. It's not going to happen. No. Which means they are left on their own. They're going to be left on their own, or they're going to have to pay the solicitor out of their own money. Yeah. Their own funds. But as we all know, the most of the claim gets disputed. Yes. By the insurance company with any excuse. Some people, it could be their fault, but it is in their best interest and the insurance company's best interest to dispute it if they get a chance. Now, what we know currently
if the claim gets disputed, even being a lawyer, the most experienced person like you getting involved, still the insurance company don't want to admit liability. They don't want to pay out. Now, if somebody who does, obviously like not a lawyer, who doesn't understand much, and not only that, I mean, the claim valuation, if you look at the claim valuation, for example, such as the short prognosis, anything 0 months to 0 to how many months? About 0 to 0 to 3 is the first 0 to band, 3 months, which is currently people are getting the compensation gets valuated at around £1,700. Yes. This claim, the same claim, will be valuated as around £225. £225. So, in conjunction with the £5,000 limit, the amount that you can claim has been reduced as well. Yeah, so it has been reduced as well. But the question is, who's going to fight for £225? No one. Yeah. No one. Because it's not going to make financial sense. No. Everybody, whoever wants to make a claim, there's a lot of paperwork involved. Okay, there's a lot of running around involved. If they were to attend the court, they will have to take time off or the whole day off from work. Not only that, they just don't have the knowledge to prepare all these documents. And if I can just expand upon that slightly, you may have, you said 0 to 3 months. Let's call it a 3-month injury, for which you're going to get, under that rate, £235. But say you have been a self-employed taxi driver and you haven't been able to work for those 3 months. Your earnings could be, you tell me, several £1,000s, £3,000, £5,000. Yeah. Right. That has to be £10,000 before you get your legal costs back. So currently, you may have lost £7,000, and you won't get any legal costs. You're going to have to pay a lawyer to fight that for you, and you will get £285 for your injury in conjunction with that. So you will end up having had an accident that's not your fault, have lost your earnings, and will end up with possibly half of your earnings in your recovery. Yeah. But making any sort of like, claims, it becomes risky for people. Currently, we know just to minimize the risk, a lot of lawyers are even obtaining AT insurance for protection. Even it is like, they know there's lawyers involved, the lawyers obviously are fighting, it is their best interest to win the case, but still lawyers feel sometimes let's protect our client. So with that intention, they will basically end up paying a premium of up to about £300 and obtain AT insurance. Yes. But all this is going to go. That's not going to be. AT insurance. If you left with £225 or £450 in the 4 to 6 months prognosis, £450, and 7 to 9 months prognosis, £765. Yep. So what do you get from that? At the moment, currently the lawyers are taking whatever they're recovering. They take £500. Yeah, they're taking around 25% of that. So obviously that's in a way contributing towards their cost. Exactly. But even taking at the moment 25%, the lawyers are struggling. Again, because the lawyers got far more expenses, to settle a claim. Well, that's right. But more worrying is for the client. Now, to give you an example, let's take your £235. You cannot even get that unless you've got a medical report. Yeah. The medical report is £216. £216. So probably a lot of medical agencies will refuse to do that. They'll say, we can't be asked. Yeah, got to pay £216. That's a risk. It's a risk. You may not recover Not only that, how many people would know how to instruct a medical agency go through the portal, Medco, go through Medco and do it themselves because they don't have a lawyer. No. And they don't know the rules as well. Of course, but what will happen is the insurance company will say, don't worry, we'll look after you. We'll look after you. Yes. Okay, I'll come back to you on that. Let's see, we might have a caller on the line. Hello, caller, assalamu alaikum. প্রশ্ন আছিল প্রশ্নটা করোকা ভাইজান আমি হ্যালো জি হোকা শুনলাম 2006 বছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম বুঝছেন নি অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আমার করে দিয়ে রবনে মারছিল ইয়া আচ্ছা তার দোষ স্বীকার করেছে করিয়া আমার গাড়ি জেনে করে দিয়ে বাংছে জেনে নি আমি ওলা বাঙালি ওখানে গেছনে করছিলাম আর কি ক্লেম করাইছিলাম এই নাম্বারে গাড়ি দিছিলা হায়ারের গাড়ি আর কি জি in the maintenance চালাইবা লাগি উনকু গাড়ি তো রিটার্ন দিলাম এক সপ্তাহ না 10 দিন বাদে নাইনি জি এখন
গত হপ্তাহ আমার কাছে চিঠি আইছে এখন 6 বছর বাদে আহা ও এন বেশি ক্লাইম করেছিল জন্য ওজনে হায়ারের গাড়ি জি হয় করিয়া অনকু আমারে কইছে কোর্টে যাইবা লাগি আপনারা কইছে কোর্টে যাইবার লাগে কোর্টে যাইবা লাগি আর নাইলে কত ফিস দেওয়া লাগে আর কিতা কিতি বাকা আমি চিঠি না আমার সামনে তনকু তো আমারে কইছে আমার হৌসমর খামর কাগজ দিতাম আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতাম এই সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল উমসর এটা খেয়ে কইছে আপনার লয়ারে কইছেন নি না ও যে আরেক লয়ারে ফাটাইয়া দিছে আরেকজনে বা আপনার যে অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে আপনি যারা কাছে গেছলা এরার লগে আপনি ডিসকাস করছেন নি একটা যারা গাড়ি দিছলা আপনারে ওই ইতারে ফাইরাম না তো ধরে না তারা এরারে ফাইরা না আপনি জানি জি না এরা ধরে না ধরে না যদি তার কিছু করার নাই আপনি কোর্টে যাইবা বুঝছেন নি অন গিয়া যদি মনে করেন আপনি যতদিনও লাগি গাড়ি আনছিলে আপনি অতদিনও হইবার আপনার যদি মনে করেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা কিছু যদি তারা যদি দেখতো চাই যদি আপনি যাইবা তার কাছে যাইবা বা আপনার মানে যতদিন গাড়ি রাখছিলে আপনি অতদিনও হইবা অসুবিধা নাই এটা তো মনে নাই 6 বছর আগের ঘটনা বা তারপরে ওই লগে আপনি মানে চেষ্টা করবা যে আপনি কোর্টে যাইবা একটা সেকেন্ড আপনি লাইনে যাও আমি তারপরে জনলগে আবার একটু ক্লারিফাই করিলাই আপনি বুঝছেন নি ঘটনা বুঝছি আমি ঘটনা বুঝছি আপনি একটু সময় লাইনে থাকা জন I've got this caller on the line obviously he's saying that he's been involved in an accident 6 years back he had a replacement car from a company probably an accident management company he's saying he kept the car he drove the replacement car for about just over a week or so and then he gave the car back however the hire company obviously probably raised the bill and they made a higher bill and they tried to make a claim and now their claim obviously gone to court and then the court he received a obviously letter with the court date and obviously been requested to attend the court I did tell him to contact the accident management company that he went through, but saying they don't answer the phone, they probably not in business anymore. So, what is your advice to him? So, can I ask someone has brought a court action against him? No, the claim itself actually went to court, and he's been obviously asked to go. Right. Well, so who's brought the claim? It's probably the third party who doesn't want to pay. Right. The solicitor, the accident management company, I mean, my understanding is probably the accident management company doesn't exist, but I'm sure he's got a lawyer, solicitor acting for him. Right. So that's probably the case. Yeah, they probably issued proceeding. If someone has issued proceedings, and it would normally have been in his name, because he would have been the person that actually owes the money, then there must have been a solicitor or an accident management company who's behind that. If he's got a query, it sounds like his lawyer issued proceeding against the third party, and the third party is obviously not willing to pay. So obviously they probably thinking, let the judge decide. Yeah. In that case, he should attend when he's asked to attend. He should give the evidence that he's asked to give, not worry about it. The reason he should do it is because I suspect in the contract with the hire, it says that unless he cooperates, he will be personally liable. So as long as he goes along to the court, gives his evidence. If he does, what happens if he doesn't cooperate? Because he's saying that he simply didn't keep the car for that long. Well, if he doesn't cooperate, then he will have to pay the hire company's money. But he's saying the hire company, made a larger bill. Well, if the hire company has been fraudulent, that's the question. If you're saying the hire company's been fraudulent, then the first thing you do is you tell the solicitor that you believe the hire company's been fraudulent and you are not going to support it. And you're not going to support it. And he doesn't have to go to court if he doesn't. I would suggest as soon as the solicitor hears that the hire company's been fraudulent, he will drop the claim. Just ignore it. Well, I don't say ignore it, but tell the solicitor that actually I didn't have the car that long and I only had it for a week and that's all I'm prepared to say. Thank you. Bhai asoni after line জি বুঝছেন নি কিছু না কইয়া তামু তো আরফু তোরা বুঝছি মাত বুঝা হয় না খুগা মাত বুঝা যায় না আচ্ছা যাই হোক এনিওয়ে আমরা যেটা কইছিলাম আপনাদের কইরা যে কোর্টও যাইবার লাগি আপনারা কইছে ডেট দিয়া দিছে বুঝছেন নি আপনি হয়তো জানডা না আপনার লাগি আপনার বিহাফে অ্যাক্টিং সলিসিটর আছেন যেও অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যারা আছিল বুঝছেন নি হ্যালো জি খুগা যে অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যারা আছিল এরা অবভিয়াসলি একটা ল ফার্ম এরা ইনস্ট্রাকশন দিছিল এরাও হয়তো দেখা যাইব যে কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু করছিল এর লাগে এখন আপনার যদি কোনো লয়ার যদি থাকে যদি বা করতে পারেন আপনার কাছে কোনো লয়ারের কোনো সিটি আছে নি কোনো সলিসিটর সিটি আছে নি এটা তো 6 বছর 7 বছর হয়ে গেছে এটা পাই মুগুলা 6 বছর 7 বছর হয়ে গেছে কি এই লেখানো এটা অবভিয়াসলি আপনার কাছে যে ডকুমেন্টসটা যেটা আইছে
আইছে আর কিতা কিতা আইছে তারা মানে হায়ারর মানে কত দিনের চার্জ করছে এটা এক্স্যাক্টলি ডিটেইলস দিয়া দিছে নি তারা না দিছে না, এটা দিছে না, কইছে আমি কোডও দিবা লাগি, আমারে চাইছে তারা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দিবা লাগি হৌসমর হৌ সময়র নানি বা আপনার তো সকল তো আপনি ফাইল লিখছেন আর তো কিছু নাই নানি আমার লগে কোনটা না শেষ, আমার কেসিটা সেটেল হয়ে গেছে। আপনার কেসিটা সেটেল হয়ে গেছে কি তো এইটা এই লগে আপনি এখন দেখো আপনার নিজের লয়ারও নাই, রিপ্রেজেন্টেটিভ নাই, সলিসিটার নাই আপনার, বুঝছেন নি? যেহেতু আপনার সলিসিটার নাই ইকানোর মাঝে আপনি জিনিসটা আরবার লেটারটা স্পেশালিস্ট শরীর লগে বুঝবা, বা যদি দেখা যাইব যে যদি আপনার এগেইনস্টে যদি কোনো ক্লেম যদিও করে খেউ, বুঝছেন নি? তে আপনি যাইতা আর আপনার পক্ষতনে যদি হেউ পার্টির গেস্তনে যদি ক্লেম করার চেষ্টা করে দেখা যাইব যে আপনি না গেলে হইব। ওটা আমারে কইছে, আমি ফোন করছিলাম তারারে, কইছে তুমি জো করিলাও, ও যে সময় অ্যাক্সিডেন্ট হইছিল ওই সময় 3 মাস আগর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিবা লাগি। না আপনি কইবা আপনার ক্লেম তো সেটেল হয়ে গেছে, আমি অতদিন বাদ এটা দিতাম এখানে টাকা কোডও দিবা লাগি। না তো বললে কোর্টও দিতাম কিতা লাগে তো আমি বুঝলাম না, আমার তো কোনো লয়ার নাই, তখন আমি যাই মহিলা খান তারা কোডও এড্রেস দিয়েছে, তারা দিয়া দিলাইছে না নি। বা তারপরে আপনি দেখুন একজন স্পেশালিস্ট পার্সোনাল ইনজুরি লয়ারের লগে বুঝবা আপনি দাইতানি না দাইতা না, আপনি আমরা ওখানে স্টুডিওত ফোন করিয়া দেখা যাইব, দেখারে আপনি জনের নাম্বার নিবা, নিয়া জনের লগে আপনি একটু ডিসকাস করবা, ফার্দার করিয়া আপনি ডিসিশন নিবা। আমার কাছে একটা নম্বর আছে, লাস্টে দি একটা মিনিট লাইনে দাও গো ভাই, একটা মিনিট লাইনও এখানে তাহা লাগতো না, স্টুডিও তাহা লাগতো না, আপনি আবার কল করেন যান। আপনি না না, ওটা মনে হয় আপনার নাম্বার, আপনি টেক্সট দিছিলেন আমারে, ওটা মনে হয় আপনার নাম্বার। আপনি আবার কল করেন জানো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে স্টুডিওতে আপনি মানে অনেক সময় নিছেন কি, ধন্যবাদ আপনারা লাইনে আবার লাগে। So, John, as we are saying, I mean, his circumstances is pretty obviously difficult. After 6 years, he doesn't have his own acting lawyer. He doesn't know. All I would say is reiterate every time we say something, do never tell a lie, always tell the truth. Yeah. Thank you. I'll come back to you. It's time to take a short break, and after the break we will come back again. দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেছে একটা বিরতি নেওয়ার, বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে। So don't go anywhere. We'll see you shortly after the break.